Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to see about mathematical analysis and we will going to see Riemann-Stieltjies integral unit 2 theorem 2. సో ఫస్ట్ థీరం యొక్క స్టేట్మెంట్ అనేది చెప్తాను. ఆ ఫస్ట్ థీరం మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పటికైతే థీరం 2 చూడండి. And the theorem statement is if for any bounded function of f on closed interval a comma b, the lower integral, then the lower integral a bar to b f d alpha is less than or equals to integral a to b bar f d alpha. సో ఏదైనా ఒక బౌండెడ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ పైన తీసుకున్నట్టయితే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆన్ a to b, f mapping a to b, then we need to prove that the lower integral this equation. So then proof చూద్దాం. Proof, let first given part అనేది రాయాలి. Let f mapping a to b be a bounded function. Be a bounded function and let alpha mapping a to b be a monotonically increasing function. Monotonically increasing function and let, these are the assumptions we are considering, and let p1 comma p2 be two partitions on closed interval a comma b, and p is equals to p1 union p2, అంటే ఇక్కడ p1 అనేది p1 union p2 అనమాట, which is nothing but p is belongs to p1 and p is belongs to p2 అన్నట్టు, where so that we can say that p is a common refinement of p1 and p2, right? So now we need to prove integral a bar to b f d alpha is less than or equals to integral a to b bar f d alpha. And థీరం 1 యొక్క స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, థీరం 1 యొక్క స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ p2 is refinement of p1 such that p1 is subset to p2, then L of p1 comma f comma alpha is less than or equals to L of p2 comma f comma alpha. And the second one is u of p1 comma f comma alpha, here the inequality changes, ఇక్కడ less than or equals to, ఇక్కడ greater than or equals to, అంతే, p2 comma f comma alpha. ఇది అనేది థీరం 1 స్టేట్మెంట్. అంటే p2 is a refinement of p1 అన్నప్పుడు p1 is subset to p2 కదా. సో ఇన్ ది అబవ్ కండిషన్ ఏం తీసుకున్నాము, p is equals to p1 union p2 అని తీసుకున్నాము. ఇక్కడ p ఏమవుతుంది, కామన్ రిఫైన్మెంట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది కండిషన్, p is subset to p1 and p is subset to p2, right? So we'll write here two cases. We have two cases. The first case is, this is the theorem 1 statement. If you know this, then only you can prove the second theorem. Okay? The first case is p1 is subset to p, and the second case is p2 is subset to p. Okay? And మనకేం తెలుసు,
we know that for partition P on closed interval a comma b, L of P1 comma F comma alpha is less than or equals to U of P comma F comma alpha. Consider it as equation 1. మనకి పార్టీషన్ P అనేది A to B తీసుకున్నప్పుడు ఇది అనేది కండిషన్ అనమాట. దిస్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేస్ ఉన్నప్పుడు ఎలా, సెకండ్ కేస్ ఉన్నప్పుడు ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఇఫ్ P1 ఈజ్ సబ్సెట్ టు P, ఇక్కడ మనం థీరం 1 స్టేట్మెంట్ చెప్పాను కదా ఇప్పుడే. P1 ఈజ్ సబ్సెట్ టు P2 ఉన్నప్పుడు ఏంటి, దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ కదా. సో ఇక్కడ P1 సబ్సెట్ టు P ఉంది. సో ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ P1 you will keep P1 only, but in the place of P2 just you need to replace with P. Have you understood this one? ఇక్కడ ఏంటంటే P1 అనే సబ్సెట్ టు P2 ఉంది, ఇక్కడ P1 ని సబ్సెట్ టు P ఉంది. సో ఈ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు ఈ టూ కేసెస్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఉంది కాబట్టి జస్ట్ P2 ప్లేస్లో మనం P అనేది రీప్లేస్ చేయాలి అంతే. సో లెట్ us write 2. L of P1 comma F comma alpha is less than or equals to L of P comma F comma alpha, and U of P1 comma F comma alpha ఇక్కడ inequality చేంజ్ అవుతుంది కదా, which is nothing but greater than or equals to U of P comma F comma alpha, and it has equation 2, consider it as equation 2 and consider it as equation 3. ఓకే, ఈ 3 కండిషన్స్ కంబైన్ చేస్తూ ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయాలి మనం. ఓకే, అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫస్ట్ సెకండ్ కండిషన్ తీసుకోండి, దిస్ వన్, అండ్ రైట్ L ఆఫ్ P1 comma F comma alpha is less than or equals to L of P comma F comma alpha. ఓకేనా, అండ్ మనకి ఇక్కడ L of P1 comma F comma alpha పైన కండిషన్లో ఏముంది, దిస్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు U comma P comma F comma alpha. సో ఇక్కడ రాద్దాం అనమాట, ఈక్వల్స్ టు U of P comma F comma alpha. అండ్ ఇక్కడ చూడండి U of P, థర్డ్ కండిషన్ చూడండి, U of P comma F comma alpha is less than or equals to U of P1 comma F comma alpha. సో ఇక్కడ కండిషన్ రాద్దాం, U of P1 comma F comma alpha, and state it as equation 4. సో ఇది ఎప్పుడు P1 అనే సబ్సెట్ టు P ఉన్నప్పుడు, రైట్, దీస్ ఆర్ ది కండిషన్స్. ఇప్పుడు P2 ఈ సబ్సెట్ టు P అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, జస్ట్ ఈ P1 ప్లేస్లో P2 రీప్లేస్ చేయాలి. చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇఫ్ ఇక్కడ రాస్తాను చిన్నగా, P2 is subset to P, then L of P2 comma F comma alpha is less than or equals to U of P comma F comma alpha. ఇదనేది ఏమవుతుంది, ఈక్వేషన్ 5. ఓకే, ఫ్రమ్ పార్టీషన్ if for we know that for partition P on A comma B, ఇక్కడ P1 తీసుకున్నాం, నెక్స్ట్ P2 తీసుకుంటున్నాం, అండ్ P2 ఈ సబ్సెట్ టు P ఉన్నప్పుడు ఈ 2 కండిషన్స్ కదా, ఇక్కడ జస్ట్ P1 ప్లేస్లో P2 రీప్లేస్ చేయాలి. అండ్ L of P2 comma F comma alpha is less than or equals to L of P comma F comma alpha. State it as equation 6. అండ్ ఇంకో కండిషన్ ఉంది మనకి, U of P2 comma F comma alpha is less than or equals to U of P comma F comma alpha. Consider it as equation 7. ఓకేనా, ఈ 3 కండిషన్స్ని కంబైన్ చేస్తూ ఈ ఈక్వేషన్ ఒకటి ఫామ్ చేయాలి మనం. ఓకే, అండ్ నౌ we will form that equation. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమన్నారు, 6th కండిషన్ తీసుకోండి ఫస్ట్. సో L of 6th కండిషన్, L of P2 comma F comma alpha is less than or equals to
L of P, F, alpha. అండ్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ పైన చూడండి ఈక్వేషన్ 5 P2 F, alpha is less than or equals to U of P, F, alpha. సో దాన్ని ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు less than or equals to U of P, F, alpha. అండ్ ఇక్కడ చూడండి 7th కండిషన్ U of P, F, alpha అనేది greater than or equals to U of P2, F, alpha. సారీ ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అవుతుంది కదా యూలో ఇన్ఈక్వాలిటీ చేంజ్ అవుతుంది కదా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది U of P, F, alpha ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు U of P2, F, alpha. సో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు U of P2, F, alpha. అండ్ కన్సిడర్ దిస్ హ్యాస్ ఈక్వేషన్ 8. ఓకే ఇప్పుడు 4th and 8th కండిషన్ నుంచి నేను ఏం రాసుకోవచ్చు L of P1, F, alpha is less than or equals to L of P, F, alpha less than or equals to U of P, F, alpha is less than or equals to U of P2, F, alpha. P2, F, alpha. And consider it as equation 9. So equation 9 నుంచి నేను ఇంకేం చెప్పొచ్చు I can write like this. ఈక్వేషన్ 9 నుంచి నేను ఈ 2 పార్ట్స్ తీసుకుంటున్నాను ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ అండ్ దిస్ వన్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇన్ఈక్వాలిటీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు కదా దిస్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ వన్ అండ్ L of P1, F, alpha is less than or equals to U of P2, F, alpha. This is our equation star అని పెట్టుకోండి okay this is the equation star that we got. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే LHS సైడ్ పార్టీషన్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తున్నాను P1 ఉంచుతున్నాను బట్ RHS సైడ్ ఈ పార్టీషన్ అనేది చేంజ్ చేస్తున్నాను Pకి చేంజ్ చేస్తున్నాను సో అది రాద్దాం ఇప్పుడు inequality star by fixing partition on LHS and by changing partition on RHS such that ఇక్కడ పార్టీషన్ ఎలా చేంజ్ చేస్తున్నాను అంటే Pకి చేంజ్ చేస్తున్నాను P1, F, alpha is less than or equals to U of P, F, alpha where this P is partition on closed interval A, B. ఓకే ఈ పార్టీషన్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే on the RHS side we get a set of upper sums. మనం ఇక్కడ పార్టీషన్ P2 నుంచి Pకి చేంజ్ చేసినాం కాబట్టి RHS సైడ్ అనేది అప్పర్ సమ్స్ వస్తాయి we get a set of upper sums ఎందులో వస్తాయి on lower bound which is nothing but L of P1, F, alpha. Okay so by completeness axiom for any bounded below subset of real numbers has infimum. సో కంప్లీట్నెస్ యాక్సియం ప్రకారం ఏదైనా బౌండెడ్ బిలో సబ్సెట్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్కి ఇన్ఫిమమ్ అనేది ఉంటుంది సో దీని ప్రకారం ఏం రాయొచ్చు మనం విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్
infimum of u of p కామా f కామా ఆల్ఫా. ఎందుకంటే మనం చేంజెస్ అనేటివి పార్టీషన్ ఎక్కడ చేంజ్ చేసాం, యూలోనే చేంజ్ చేసాం. సో infimum of u of p కామా f కామా ఆల్ఫా where p is a partition on closed interval a కామా b. సో దీని యొక్క డైరెక్ట్ ఫార్ములా అనమాట. డెఫినేషన్స్ వాటి యొక్క ఫార్ములాస్ ఇది డిఫైనైట్ ఫార్ములా అనమాట, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రల్ a to b బార్ f d ఆల్ఫా. సో ఫస్ట్ టైం ఏం చేసాం, మనం ఆర్హెచ్ఎస్కి చేంజెస్ చేసాం, రైట్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ p2 పార్టీషన్ చేంజ్ చేసాం. ఫస్ట్ కేసులో p2 పార్టీషన్ చేంజ్ చేసి p పెట్టాం, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే నెక్స్ట్ కేస్ ఇది అట్లనే ఫిక్స్ చేసి ఈ ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ పార్టీషన్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ కేసులో మనకి అప్పర్ సమ్స్ వచ్చాయి p2 చేంజ్ చేసినప్పుడు. సో ఇక్కడ లోవర్ సైడ్ చేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు లోవర్ సమ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. బై చేంజింగ్ పార్టీషన్ ఆన్ ఎల్హెచ్ఎస్ we get lower sums on LHS. So mali by completeness axiom, same completeness axiom ikkada for any bounded below, ikkada matram every bounded above subset of real numbers has supremum. రైట్. మనం ఇప్పుడు చేంజెస్ దేనికి చేసాం, ఎల్కి చేసాం. ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ పార్ట్ దేనికి ఉందో దానికి పార్టీషన్ చేంజ్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సుప్రీమం అంటున్నాం కదా. సో ఎస్ ఆఫ్ L of p comma f comma supremum of L of p comma f comma alpha where p is a partition on a comma b, we get it as integral a bar to b f d alpha. This is the direct formula, definite formula, which we can say has a definition of lower RS integral and upper RS integral. And this we call it as lower RS integral and this is called as upper RS integral. This is lower RS integral, this is upper RS integral. So ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ ద్వారా నేను ఏం రాయొచ్చు, lower RS integral is always less than or equals to upper RS integral, right? So from this I can write integral a bar to b f d alpha is less than or equals to integral a to b bar f d alpha. Hence proved. This is what we need to prove. So I hope you have understood this video. If you have any doubts, please do comment in the comment box. Thank you everyone. Happy learning to you.